Hi everyone, good morning. This is Shimla and we are with tea. So, very good views from our hotel. మంచి మంచి వ్యూస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ నుంచి. I'll show you on back camera. On the way to Hanuman's statue. దట్టమైన అడవిలాగుంది అండ్ ఈ రోడ్డు మీద ఆల్మోస్ట్ ఒక 400 మీటర్స్ నడుచుకుంటూ వస్తే వీ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. ఒకటి రోప్ వే ఉంది, ఇంకొకటి జీప్స్ ఉన్నాయి. సీ యూ దేర్ అట్ హనుమాన్ స్టాచ్యూ. ఇది కంప్లీట్ షిమ్లా వ్యూ. Superb view from here. This is Mall Road. This is Mall Road. ఇది మాల్ అంటే ఆన్ ద వే హనుమాన్ స్టాచ్యూకి వెళ్తున్నామండి. ఇక్కడ మెట్లు ఎక్కి 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 కాలు నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. షిమ్లా ట్రిప్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ట్రెక్కింగ్. monkey. ఇది మా రూమ్లోకి వెళ్ళడానికి ఎంట్రన్స్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డోర్. టైం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 2 PM, కానీ 2 AM లాగా ఉంది. కంప్లీట్గా చీకటి అయిపోయింది అండ్ అసలు దారి సరిగ్గా కనబడింది.
మా లంచ్ స్టాప్ అట్ షేరే పంజాబ్. ఇది వ్యూ, కంప్లీట్ ఫాగ్, అసలు ఏం కనబడట్లేదు, చినుకులు అలా పడుతున్నాయి. అండ్ ఇది షేరే పంజాబ్. ఇది మన రూమ్. సో ఈరోజు డెస్టినేషన్ నార్కండే ఉండే, కానీ మన బైకర్స్కి చాలా చల్లగా ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడే హాల్ట్. ఇది కుఫ్రీకి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ ముందుంది. అండ్ ఇది వ్యూ రూమ్లోంచి, ఎక్సలెంట్ వ్యూ. ఈ వ్యూకి పే చేసేయచ్చు ఈ రూమ్కి. ఇది వ్యూ సేమ్ షేరే పంజాబ్. మేము లంచ్ ఎక్కడైతే చేస్తామో అక్కడే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. డే 3లో మంచి ఎక్సైటింగ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్డ్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.